Naam, karibu tena mtazamaji. Jina langu ni Lofty Matambo na mtangazaji mwenza kwa lugha ishara ni Meresha Owiti. Saa moja saa za Afrika Mashariki, huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari kote ulimwenguni. Kuadhimishwa ama kudhalilishwa kwa vyombo vya habari kwa asasi za serikali kumetajwa kuwa changamoto kuu mno humu nchini. Akizungumza katika hafla iliyoandaliwa na Baraza la Habari humu nchini MSK, Joe Musheru, waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia, aliahidi kuwa serikali kuu itazidi kuangalia masuala ya wanahabari. Na tutakuletea taarifa hiyo katika muda usio mrefu. Tukisonga mbele, uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania unaripotiwa kudorora sana tangu utawala mpya wa Rais Daktari John Pombe Magufuli, ambapo vimeripotiwa visa vingi sana vya kufungwa kwa vyombo vya habari na kuvamiwa kwa vituo vya habari na hata kupigwa hadi kujeruhiwa kwa wanahabari wanapokuwa wakitekeleza majukumu yao. Huyo hapa Rajabu Hassani, ripota wetu kutoka Tanzania, Dar es Salaam, akiarifu kwa kina. Ingekuwa vipi kama wanaoishi katika mji huu hawana taarifa yoyote ya kinachojiri nje ya nchi au eneo jirani na mji huu? Ni wazi habari ni muhimu, lakini wanahabari ambao ndio watoa habari wakuu wanapitia kipindi kigumu. Kalamu zao zinatema wino kwa uoga na midomo yao ni kama imejazwa maneno ya kipi kisemwe na kipi kisitiriwe. Kuna kituo cha redio kilivamiwa. Kwa tuliwafuata wananchi kama 5-6 hivi, tukijaribu kuwahoji wanasema si tutakamatwa. Yaani hata ukijaribu kumuuliza tu masuala ya madaktari anakwendaje, anakuambia sisi tutakamatwa. Kwa hiyo hatuwezi tukakupa taarifa zozote kuhusu mambo yanayoendelea hapa nchini. Mvutano kati ya serikali na vyombo binafsi vya habari nchini unaacha athari. Mapema mwezi Machi, Rais Dr. Magufuli aliwaonya wamiliki wa vyombo vya habari kuwa uhuru wao una kikomo. Kabla ya hapo, kituo hiki cha redio cha mjini Arusha kilizuiwa kurusha matangazo yake. Pia sheria ya makosa ya mtandao inatajwa kufubaza uhuru wa habari, lakini ni mengi ya kuogofya yanakumbukwa hata leo. Kuvamiwa kwa kituo kimoja cha mkuu wa mkoa kuingia na akiwa na bunduki na vyombo vya ulinzi na usalama ni alama ya kwamba bado kuna matukio ambayo yapo. Kwa hiyo kuna usalama mbovu kwa uandishi wa habari. Mwanahabari wa Tanzania anakabiliwa na vitisho kutoka kwa mamlaka, kazi bila mkataba na mshahara kiduchu. Hivyo walio wengi wamebaki kumtumikia anayeahidi bahasha ya kaki iliyo na kidogo kitu. Ili mwanahabari awe ametimiza wajibu wake ni kwa kutaja kile ambacho hakikutakiwa kusikilizwa na watu wengine, ila kwa manufaa ya wengi. Lakini nchini Tanzania uhuru wa vyombo vya habari unatajwa kuporomoka sana, hasa kwa mwaka huu 2017. Rajabu Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Na asante sana mwenzangu Rajabu, na kwa taarifa hiyo yake Rajabu na kuhusisha katika mazungumzo yetu, uchangie kwenye Twitter. Tuuliza, je, unadhani wanahabari humu nchini na kwengineko wana uhuru wa kutosha kujieleza? Je, unadhani wanahabari humu nchini wana uhuru wa kutosha kujieleza? Jibu lako ndio, la ama sijui kwa KTN News @KTN News @KTN Kenya, ama kwangu @Lofty Matambo, #ni KTN Leo. Nitakuwa naangazia katikati na vile mwishoni mwa taarifa hizi. Tukisonga mbele, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amemhusisha naibu wa rais William Ruto kwa masaibu yanayomkumba kufuatia wakfu wake wa Kalonzo Musyoka. Kalonzo anasema kwamba Ruto na viongozi wengine serikalini wanatumia wakfu huo kisiasa na kushinikiza kwamba bodi ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali inatumiwa ili kuweza kuvuruga mipango yake ya wakfu huo. Hata hivyo, katika taarifa kwa vyombo vya habari, naibu rais William Ruto amedai kuwa Kalonzo anaendeleza porojo tu za kisiasa. I would be shocked if the President of the Republic can give instructions on a matter as straightforward as this, because the presidents the world over are best briefed. But having said, we know the people who are driven by vendetta. He is number 2 and his people, vendetta. And we'll deal with them, vendetta people. So I am not really exonerating him, but I will be shocked, really shocked, if President Uhuru Kenyatta has something to do with wanting to besmirch a family and a foundation, not a big foundation. Of course, the other work of this foundation is peacemaking, and that is why I was given the recognition at the UN. Oh, of course, when I was declared the deputy, or if you like, the running mate of Tinga in NASA,
Yeah, obviously they think they must, and I'm quite sure it's not just me. I'm sure everybody at Apata, if this is what they could come up with, then God help them. And I'm sure He will not help people like this, whose intentions are evil, wickedness. Mtazamaji, hatimaye mwanamziki Charles Njagua almaarufu Jaguar amepata sababu ya kuyapanguza machozi aliyoyamwaga juzi akitafuta tiketi ya Jubilee ili kuwania kiti cha ubunge wa Starehe. Jaguar aliyekabidhiwa tiketi alasiri ya leo alionekana mwingi wa furaha na kumkashifu mpinzani wake wa karibu Maina Kamanda aliyekuwa amepokezwa cheti hicho awali. Vita vingine vinavyotarajiwa ni kati ya Lee Kinyanjui na gavana wa Nakuru Kinuthia Mbugua. Uamuzi wa Appeals Tribunal ya Jubilee Party ni kwamba Charles Njagua aliweza kushinda kwa nominations. Tuliona ya kwamba kule kwa polling stations kulikuwa kuna zile kura alipata, lakini presiding officer alipoandika kuna vile kura zingine ziliongezewa mpinzani wake, na kwa hivyo tukaona ya kuwa kulikuwa kuna hizo alterations, tukaamua ya kuwa Charles Njagua ndio alikuwa ameshinda kura na si Maina Kamanda. What I wanted to show the youth of this country, it doesn't matter mahali umetoka, you can be someone, yani ule mtu nataka kuwa. Na what we know about the history ya Mheshimiwa Kamanda, he has been rigging out people since 1979. And whenever I went for the campaigns, watu walikuwa wananiambia, we might not come vote for you because we know utanyang'anywa certificate. And every day nikiamka mapema, I had to go convince people Jubilee iko fair na sitanyang'anywa certificate na Maina Kamanda. Lakini nataka kuambia watu wa Starehe na nataka kuwashukuru sana kwa sababu they have stood by me, they have spent sleepless nights, na God amekuwa side yetu kwa sababu niliwaambia if you win fair and square, Mheshimiwa Kamanda hatachukua certificate. Yani amepatana na mtu mbaya. Na mtazamaji, hebu sasa turejelee taarifa ambayo tumepatia kipaumbele, ambayo ni kuhusiana na uhuru wa vyombo vya habari, ambapo ulimwengu unapoadhimisha siku hii, basi kukandamizwa kwa vyombo vya habari na asasi za serikali humu nchini kumetajwa kuwa kikwazo kikubwa, na kama alivyoarifu Joe Mucheru ambaye ndiye waziri wa habari kwamba atafanya kila wezalo kuhakikisha kwamba uhuru wa vyombo vya habari unapatikana. Raquel anatupasha kwa kina, mwanahabari wetu. Ni masaibu yanayowazonga wanahabari mara kwa mara kazini, la kusikitisha likiwa unyanyasaji huu utekelezwa pia na maafisa wa usalama. I mentioned Isaiah Gwengi of the Standard Group, who was beaten by administration policemen in CIR just over a month ago. Cameraman Bill Otieno of the National Media Group, who was beaten by police and his camera destroyed in Voi early in March. A total of 5 journalists have been victims of this physical violence in only 4 months of this year, 2017. Haya ni baadhi ya masaibu yanayowakumba wanahabari, jambo lililokashifiwa vikali na waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia Joe Mucheru. We however note with regret the reported but isolated instances where journalists have been harassed, beaten or even lost their lives in the line of duty. Baadhi ya visa vya kuwakandamiza wanahabari kuhusishwa na wanasiasa ni hoja ambayo pia iliangaziwa kwa kina katika hafla ya kusherehekea siku ya wanahabari duniani. As a media fraternity in Kenya, we must work hard to stay true to the maxim of our calling, the service of public interest. Lakini licha ya visa hivi, kuna hatua kubwa ambazo zimeweza kuonekana katika taaluma hii. During this period, the media has also scored some victories. A declaration by the court that criminal libel is against the Constitution was a big burden lifted off our shoulders. We will encourage the next parliament to delete the relevant section of the Criminal Procedure Code. So the section remains, only that the court has declared that this section cannot be used. But we would be comfortable if we did not have it in the statute at all.
Kwa sasa mapambano yatakayohakikisha kuwa uhuru wa wanahabari utazidi kuimarishwa uko mbali na kutimia. Raquel Mwigai, KTN News. Na asante sana Raquel, na mwandani wangu ananidokezea kwamba tayari wanahabari wa KTN News wanamiminika katika hoteli ya Intercontinental kuweza kuzoazoa tuzo za wanahabari bora mwaka huu. Tuelekee Mombasa sasa, ambapo ni juzi tu kila mtu alikuwa akiomba mvua ishuke ili ukame na joto vitulie, lakini sasa raha ya baraka za mvua imegeuka na kuwa karaha, haswa katika maeneo ya Bamburi na Utange katika kaunti ya Mombasa. Usafiri umekuwa wa taabu na biashara zingine kulazimika kufungwa kwa sababu ya maji yanayopita mbele ya majumba ya makazi na hata ya biashara. Wakazi wanaomba sasa serikali ya kaunti ya Mombasa ijitokeze ili kuweza kurekebisha daraja linalounganisha Bamburi na Utange, kwa sababu biashara zao zimeanza kuzagaa licha ya kaunti hiyo kuendelea kulipisha kodi. Ule yuanda mbio, mwenzake yuanda polepole. Katika hiyo njia nafika Utange kuna maji mpaka nyumba zimezingirwa na maji kabisa. Maji ni mengi, hatujui watu watafanyaje saa hii, manake huenda yakaingia ndani ya maji. Sasa nilipofika hapa naona miujiza, manake naona hata hapa kuna maji na nikasikia kuna mama na mtoto wameingia ndani ya maji. Kuna yule contract ambaye tumeona alikuwa amekuja kujenga, lakini nafikiri timing yake kulingana na ile utabiri wa hali ya hewa tunaona ni kama hakufanya timing vizuri, manake alianza lakini mvua imemsimamisha. Hili daraja lilianza kujengwa tangu miaka 3 iliyopita. Naivas ikaja hapa ikijua kwamba biashara ni nzuri, lakini tazama vile kulivyo sasa. Vijana watakosa kazi, hapo kwenye masoko maduka yote yamefungwa. Na watu wa municipal bado wanakuja kuwashika na hakuna biashara. Lazima kilio kama hiki kiweze kuepuka sana, na kama uongozi ndio huu utakuwa ni uongozi duni sana. Na hatari ile ya baraka za mvua kugeuka kuwa maafa. Na mbele zaidi, katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi nchini KOTU Ernest Nadome ameipongeza hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kuongeza mapato ya chini zaidi kwa 18%. Aidha, Nadome ametoa wito kwa waziri wa leba Phyllis Kandie kuratibu agizo hilo mara moja kama sheria ili waajiri walitekeleze. Alone, we have also those low cadre professional positions like artisans, drivers, machinists. These 18% now, the implication of it is all those minimums have gone up. And the employees who are benefiting from this, almost 95% of these employees do not have collective bargaining agreement. Yeah? They don't enjoy collective bargaining agreement. Why? It's because the unions that have this collective bargaining, that is mostly the KOTU affiliates, almost all of us, we have our own collective bargaining agreements with employees who are earning far much higher. The government needs to, the line ministry in charge, in this case, the CS in charge of labor, the CS in charge of treasury, needs to move with speed and gazette this immediately.